Desculpa, gente. Ok? Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todos muito bem-vindos à nossa última mesa de debate sobre Rawls. Eu sou o Pedro, sou diretor de eventos do Serras e também sou mestrando pela Universidade Federal de Minas Gerais. Quero começar aqui agradecendo ao nosso vice-presidente San Romanelli, que colocou esse evento de pé e me deu a honra de estar nessa última mesa com gigantes nacionais e internacionais sobre Rawls. Hoje teremos o prazer de ouvir o professor Paul Weithman. Paul Weithman é professor na Glenn Family Honors, no Departamento de Filosofia de Notre Dame, onde concluiu seu bacharelado em 1981. Obteve seu mestrado e seu doutorado em filosofia na Universidade de Harvard, na qual escreveu sua tese e doutorado sobre a orientação de Rawls e Judith Scala. Ingressou no corpo docente da Universidade de Notre Dame em 91. Trabalha principalmente com filosofia política e sua história. E também teremos o prazer de ouvir nosso ex-presidente, professor Leandro Zanitelli. Professor Leandro Zanitelli é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também professor adjunto na Faculdade de Direito e Ciências do Estado na Universidade Federal de Minas Gerais, em regime de dedicação exclusiva. Suas áreas de interesse são filosofia política e direito privado. Ao final, podemos contar também com algumas palavras do nosso presidente Davi Gomes para a nossa cerimônia de encerramento. Paul Weithman, professor Paul Weithman, é com o senhor. Thank you very much. Thank you so much for having me. I'm happy to begin now, if that is okay with all of you. I'm very grateful to all of you for having me. I only wish two things. One is that I could be there with you in person. I so enjoyed my visit to Brazil when I was there a couple of years ago and look forward to being there again. The other thing I wish is that I could address you in Portuguese. I apologize for my inability to do that. I guess the language of Shakespeare will have to do. I want to talk this evening about diversity and coherence in public reason. In a recently published article, Kevin Valliere and Brian Muldoon argue that an important project in political philosophy, the Public Reason Project, has recently split into two projects which differ in their fundamental assumptions. These are the Coherence and Diversity Projects, named for the views of political philosophy out of which they grow. Valliere and Muldoon argue that the coherence view is supported by a circular argument and fails at central tasks of political philosophy, and that their own diversity view is superior. I want to introduce a variant of the coherence view that I contend escaped their objections to that approach, and I question the independence of the diversity approach from the variant that I introduce. Muldoon and Valliere say that what they call the Public Reason Project was initiated, quote, was initiated by John Rawls and others 25 years ago, unquote. They do not say exactly what the Public Reason Project was or how Rawls helped to initiate it, but I believe their idea is this. Rawls's Political Liberalism, published roughly 25 years ago, included an essay called The Idea of Public Reason. In that essay, Rawls initiated, or gave considerable impetus to, a debate about what considerations could be used to justify laws and policies. He argued that those which bear on constitutional essentials and matters of basic justice had to be supported by what he called public reason. Other philosophers disagreed. Because Rawls's treatment helped to set the terms of the debate, the project of identifying justifying reasons for laws and policies came to be called the Public Reason Project. That is the project that Valliere and Muldoon contend has split into two projects which are fundamentally different. Now, Rawls himself famously defended different guidelines of public reason at different times, but he consistently held that justifying reasons are those which show that laws and policies bearing on fundamental questions are justifiable to members of society in their public role, their role as citizens. Citizens have the capacity for conceptions of the good, but considered just as such, they do not have any particular conceptions. To identify reasons which can be used to show laws and policies acceptable to citizens just as such is therefore to identify reasons which can show them acceptable to citizens just as free and equal, hence acceptable to them regardless of the conceptions of the good they hold.
Rawls explicitly introduced the idea of public reason only in his later writings, but his attempt to identify those reasons is continuous with the fundamental commitment of the theory of justice. There, Rawls argued that his two principles were acceptable to us considered as free equals. An account of public reason shows how their applications can be as well. That is why an embryonic account of public reason appears avant la lettre in theory of justice. Now, the phrase public reason can have many meanings. Other philosophers are free to use it differently than Rawls did. But to say that Rawls's treatment of public reason helped to initiate what was once a single public reason project misleads, for it obscures the fact that many of those who disagreed with Rawls about public justification were, from the outset, engaged in the enterprise of identifying reasons which could show laws and policies acceptable to citizens conceived very differently than Rawls conceived them. The philosophers I have in mind were interested in justifying exercises of power to citizens conceived of as committed to some definite conception of the good. Justification to citizens so conceived had to show laws and policies acceptable in light and perhaps in terms of those conceptions. From the Rawlsian point of view, the alternative accounts they developed were not accounts of justification to citizens in their public role. They were not accounts of public reason at all. Labeling the non-Rawlsian accounts as accounts of public reason thus fosters the illusion that alternatives were once much closer to Rawls in aspiration than they in fact were. It thereby makes it possible to contend, as Vallier and Muldoon do, that what they call the divergence within the public reason literature emerged only recently. It is not misleading to suggest that the approaches which they say diverge are approaches to a single project despite long-standing foundational differences. But confusion about the similarity of approaches and aims might be averted if the project were called the Public Justification Project instead. Or if we follow Jeremy Waldron in thinking that a commitment to rational justifiability of all aspects of the social is definitive of liberalism, then we can simply call the project the Liberal Project. The capaciousness of the term liberal makes this label appropriate, since it reminds us of how wide a range of political philosophers, including classical liberals, have engaged in the project. So that is how I shall refer to it. Vallier and Muldoon distinguish two views of public justification. One is the coherence view. That view, quote, sees the public reason project as attempting to show that the key concepts in political liberalism are a conceptually coherent unit. It offers a model of citizens whose conceptions of justice and conceptions of the good are in alignment, but does this by stipulating away a more realistically diverse population, unquote. The other is, quote, the diversity view, and that view, quote, expressly argues that respecting real-world pluralism requires liberal institutions. The coherence view idealizes away from pluralism to focus on the relations between liberal ideas. The diversity view embraces that pluralism to show how pluralism and liberalism can mutually reinforce one another, unquote. Now, these views are said to grow out of two responses to a tension in Rawls between two kinds of justification Rawls says a political conception of justice can enjoy: pro tanto justification and full justification. A conception is pro tanto justified if its political values alone give a reasonable answer by public reason to all or nearly all questions concerning constitutional essentials and basic justice. A conception is fully justified when each citizen, quote, accepts a political conception and embeds it in some way into the citizen's comprehensive doctrine, unquote. Vallier and Muldoon say that the distinction between pro tanto and full justification opens the possibility that, quote, some putatively reasonable citizen, quote, might not embed the political conception into her comprehensive doctrine because of a conflict between the two. In that case, the conception would be pro tanto, but not fully justified. This possibility prompts two responses.
The response associated with the diversity approach allows that reasonable persons can reject all liberal political conceptions of justice, hence those that are pro tanto justified, but argues that liberal institutions may yet be justified to a public deeply divided over justice and the good. The coherence view responds by saying that a reasonable person, by definition, will accept any reasonable political conception of justice, hence any conception that's pro tanto justified. It therefore forecloses the possibility of stipulation. Now, Valliere and Muldoon do not claim that these are the only two possible responses to the tension. I shall now sketch a third one, which leads to a third approach to the liberal project. I take the response and the approach to Rawls's. I draw on his text to explain them, and I refer to them tendentiously as the Rawlsian response and the Rawlsian approach. But I am less concerned with Rawls' exegesis than with spelling out an alternative to the coherence and diversity approaches, and so I shall not worry if the response and approach I sketch are less Rawlsian than I suppose. To see the Rawlsian approach, recall that Rawls said the justice of a well-ordered society is stabilized by an overlapping consensus on a family of liberal political conceptions. Such a consensus can obtain only if reasonable citizens endorse one or another of those conceptions. They will do that only if the conceptions they endorse enjoy three kinds of justification, two of which are pro tanto and full. So if a just society is to be stable, each reasonable citizen must hold that at least one conception of justice enjoys both kinds. But the Rawlsian view does not stipulate divergence away. The convergence of pro tanto and full justification, introduced to explain how an overlapping consensus is possible, is itself explained by reasonable moral psychology, what Rawls calls reasonable moral psychology. Liberal political conceptions of justice share certain essential features. Citizens see that a basic structure which satisfies one such conception institutionalizes those features, and so satisfies principles of mutual benefit. Seeing that arrangements work for mutual benefit, and so for their benefit, they reciprocate by supporting just institutions and affirming the essentials of liberal political conceptions. The connection between reasonability and reciprocity becomes apparent when we recall the third kind of justification Rawls introduces into his account of stability, but which Valliere and Muldoon fail to mention. That is what Rawls calls public justification by political society. Rawls writes, and I quote, "Public justification happens when all the reasonable members of political society carry out a justification of the shared political conception by embedding it in their several reasonable comprehensive views. In that case, reasonable citizens take one another into account as having reasonable comprehensive doctrines that endorse that political conception." This passage was written as if an overlapping consensus obtains on a single shared political conception, rather than, as Rawls later came to concede, on a family. But I take it to imply that the family enjoys public justification when each citizen has some fully justified conception, and this fact is common knowledge. I also take the passage to suggest a route to full justification. Some citizens might embed their political conceptions in their views of the good because they see that others do so. That is, some citizens might embed a political conception in their views of the good in response to what they know of the behavior of others. That passage might be thought to suggest that citizens who are independently identified as reasonable will respond this way. But according to the Rawlsian approach, responsiveness to others is not independent of reasonability. Rather, the disposition to this form of reciprocity is a condition of reasonability. Thus, like the first two responses, the Rawlsian response depends upon claims about who are reasonable persons and what they might do. It differs from the coherence response in denying that reasonable citizens are defined
as those who accept reasonable or pro tanto justified conceptions of justice. Rather, it makes reasonability dependent upon dispositions which explain why a citizen of a well-ordered society would accept the essentials of a liberal conception of justice. It differs from the diversity response in denying that citizens who are putatively reasonable in the actual world are also ipso facto reasonable in the sense of reasonable relevant to justification. It holds instead that unless we know how someone would respond to just institutions and to others who are ready to treat her justly, we cannot know whether she is reasonable or not. The Rawlsian approach to the liberal project differs from the coherence approach in how it understands reasonability. But it shares with the coherence approach the feature that leads Valliere and Muldoon to label that approach as they do. For the Rawlsian approach attempts to show how it is possible for citizens to live as free equals while keeping their society stably just for the right reasons. It therefore attempts to show how core liberal values can be realized together over time. Showing that it is possible shows conceptual coherence. Valliere and Muldoon offer a number of objections to the coherence approach. Because of its affinities with that approach, the Rawlsian approach may be thought subject to the same objections. I now want to argue that the Rawlsian approach can avoid three of the most potent. That the approach is too abstract to be action guiding, that it relies on a circular argument, and that it is outperformed by the diversity approach in tasks Rawls assigns to political philosophy. Let's start with the first, that it's inadequately action guiding. Valliere and Muldoon worry that because of its focus on ideal theory, quote, the coherence view is inadequately action guiding with respect to important political problems, at least in comparison with the diversity view, unquote. Indeed, they say that focus, quote, marks a retreat from a core project of political philosophy, unquote. The coherence approach is, they say, of a piece with, quote, a political theory that is entirely insulated from standard concerns of political philosophy, namely the challenge of how we choose shared rules for ourselves in the face of deep disagreement, unquote. Now, whether this criticism has bite against the Rawlsian approach or the coherence approach depends upon whether the challenge that Muldoon and Valliere identify is, as they imply, what political theory can be expected to take up. Now, that challenge is not obviously front and center in Plato's Republic, Aristotle's Politics, Aquinas' Treatise on Law, Thomas More's Utopia, Locke's Second Treatise, Rousseau's Second Discourse, Marx's Das Kapital, Nozick's Anarchy, State and Utopia, or Arendt's Origins of Totalitarianism. That it is not strikes me as a reductio, both of Valliere and Muldoon's claim that that challenge is a standard one, and of the clear implication that addressing the challenge is a standard against which bodies of political thought should be judged. The task of offering guidance for resolving real political disputes is important, but it is just one task political philosophy might legitimately be expected to shoulder. Neither the Rawlsian nor the coherence approaches should be criticized simply because they failed to take up the task. What matters is whether the tasks they do take up are important. Now, Valliere and Muldoon concede that the coherence view does aim to answer a number of important questions. But the tone in which they describe the question that gives the view its name suggests that they think that question is not an important one. Thus they write, and I quote, "The term coherence denotes shared commitment to showing that the fundamental commitments of political liberalism, especially the ideas of society as a system of fair cooperation and persons as rational and reasonable equals, all fit together. The goal is to show that there is no essential tension between these ideas, and that is all," unquote. I worry that Valliere and Muldoon underestimate the importance
including the practical importance of establishing the coherence of liberal ideals. The political culture of liberal democracies, including their founding documents, encourage citizens to think of themselves in certain ways and to entertain certain desires and hopes for their social and political relations. They encourage citizens to think of themselves as free equals. They encourage citizens' desires to live together as free equals, and they foster citizens' hopes that they can do so. Though this contention would be hard to prove without more historical argument than space allows, I believe the hope that liberal democracy can make good on its promise has been important in sustaining citizens' commitment to that form of government. It seems to follow from conceptual truths about hope that hope in liberal democracy depends upon the beliefs that its object, a society in which citizens live as free equals, is attainable and attractive. Liberal democracy would be unattainable if the ideals of freedom and equality that it promises simultaneously to realize are in fact incompatible. Many of the political disputes that divide contemporary liberal democracy suggest that they are, since they turn on putative conflicts of liberty and equality. Moreover, we live in a moment in which faith in liberal democracy's ability to deliver on its promises is under sustained assault by geopolitical rivals who want to demonstrate the superiority of authoritarian or one-party rule. The claim that liberal democracy is coherent and appealing is in urgent need of vindication. The Rawlsian approach to the liberal project, like the coherence approach, addresses that urgent need. Second, the circularity problem. Valliere and Muldoon say that the coherence approach has a circular feel, is circular and stipulative, and seems circular, indeed dangerously so. The circularity problem is said to arise in connection with the possibility, discussed above, that reasonable persons will reject liberal political conceptions of justice. Valliere and Muldoon take the coherence approach to foreclose that possibility by asserting the definitional truth of what I call 1C. Reasonable persons endorse liberal political conceptions of justice, and inferring, conclusion, it's not possible for reasonable persons to reject liberal political conceptions. Now, this argument is not circular, since the set of premises, the singleton 1C, doesn't include the conclusion. Here, nor I think is Valliere and Muldoon's objection just that the coherence approach defines reasonability at the first premise of 1C, so that their conclusion follows immediately and the troubling possibility can arise. Rather, I conjecture that Valliere and Muldoon object to the argument because they find the first premise, the only premise, implausible. They find it implausible because they think it prima facie plausible that some people who are putatively reasonable are unqualifiedly reasonable, and that such people might reject liberal political conceptions of justice. But, they think, proponents of the coherence approach do not rebut the prima facie plausibility claim. They simply postulate that anyone who rejects all liberal political conceptions is unreasonable. That is the real ground of Valliere and Muldoon's objection. Thus, the problem Valliere and Muldoon see in the coherence theorist's argument is not one of circularity or some other inferential fallacy. It is that the premise 1C is inadequately supported. Perhaps what Valliere and Muldoon think gives the argument a circular feel is this. They find the denial of that premise so plausible that they think the only way the coherence theorist could endorse it is by assuming CC, the conclusion that the premise is adduced to support. Well, if this analysis of the circularity objection is right, then the Rawlsian approach avoids it. For the proponent of the Rawlsian approach responds to the troubling possibility with a different argument, which goes roughly, and here you might want to refer to the text on the screen because there are numbered premises, and I'll refer to them, but you might find it easier to follow the text. So first, 1R, 1 Rawlsian, citizens are reasonable only if they reciprocate when living under institutions that satisfy principles of mutual benefit. 2,
Principles of mutual benefit are given by liberal political conceptions of justice. 3, so citizens are reasonable only if they reciprocate when living under institutions that satisfy a liberal political conception of justice. Citizens who reciprocate when living under institutions that satisfy a liberal political conception of justice accept the essentials of that conception. So citizens are reasonable only if, when living under institutions that satisfy a liberal political conception of justice, they accept the essentials of that conception. In a well-ordered society, institutions satisfy a liberal political conception of justice. So, conclusion sub Rawls, in a well-ordered society, reasonable citizens accept the essentials of liberal political conceptions of justice. Now, Valliere and Muldoon do not say why they think it possible that a reasonable person could reject all liberal political conceptions. I assume this would happen only if she objected to what makes a conception liberal and political. That is, only if she objected to the essentials of such a conception. Conclusion sub Rawls implies that this wouldn't happen in a well-ordered society. Now, this response to the troubling possibility of Section 2 is not circular, nor is it subject to Valliere's and Muldoon's real objection to the response by the coherence approach, namely the unsupported assertion of premise 1c. For instead of relying on the definition of reasonable asserted in 1c, the Rawlsian argument relies on one of the conditions of reasonability identified earlier, a disposition to reciprocate to institutions that satisfy principles of mutual benefit. Now, as we saw, Valliere and Muldoon object to 1c because it deems unreasonable putatively reasonable persons who reject liberal political conceptions of justice. The people they have in mind are seemingly reasonable persons who reject such conceptions in our world. As the first Rawlsian premise implies, the Rawlsian approach conditions judgments of reasonability on the presence of institutions which satisfy the demands of reciprocity as that approach understands them. Institutions in our world fail to satisfy those demands. So the Rawlsian approach does not deem persons Valliere and Muldoon have in mind unreasonable by definition, and the approach avoids their objection. Neither does that approach declare that people who seem unreasonable in our world are unreasonable, for we do not know how those people would respond to the institutions of a well-ordered society. On the question of who in our world is unreasonable, the Rawlsian approach remains largely agnostic. We shall see that its agnosticism is advantageous. The Rawlsian approach's reliance on its first premise may insulate it from Valliere and Muldoon's objections to the coherence approach, the coherence approach's argument for CC, but it seems to play into their charge that the Rawlsian approach, like the coherence approach, abstracts too much from our world to be useful. Is there some principled reason for conditioning reasonability judgments on the presence of just institutions? One is that reasonability, like public reason and other concepts in the Rawlsian repertoire, is introduced as part of ideal theory. This response is, however, unlikely to satisfy those like Valliere and Muldoon who object that the Rawlsian approach is too idealized. Fortunately, the proponent of that approach has another response. That is that the quality of reasonability is acquired and can be reinforced or thwarted through lived experience. How moral development proceeds and what ideas of justice someone endorses depend on the institutions under which she lives. Someone who lives under institutions which violate demands of mutual benefit may not be well positioned to appreciate a conception of justice which articulates those demands, particularly if she has false beliefs about who benefits from the institutions she lives under. If, for example, she falsely believes that welfare benefits in her society are generous and that those less advantaged than she are advanced in preference to her, she may reject an egalitarian conception of justice that she would endorse if she experienced its implications. On the other hand, someone who knows she lives under institutions that are mutually beneficial is positioned to see how she benefits from them, and it is the knowledge that she benefits from them,
which triggers the response to which the first Rawlsian premise refers. Because the Rawlsian approach conditions reasonability judgments on institutional conditions and remains agnostic about the unreasonability of citizens in our world, it encourages us to doubt our tendency to dismiss our political antagonists as unreasonable. And it encourages us to ask why those who seem unreasonable have the views they do. These upshots of the Rawlsian approach enable it to handle another criticism that Valliere and Muldoon aim at the coherence approach. The third objection, the one concerned with reconciliation. Valliere and Muldoon contend that the diversity approach outperforms the coherence approach with respect to tasks of political philosophy that Rawls identifies. I shall focus here on the task to which they themselves give the most attention, that of reconciliation. This is a very important task, especially in societies in which divisions are as rancorous and paralyzing as they are in the contemporary US. Valliere's and Muldoon's challenge to the coherence approach is worth quoting at length. Quote, "Political philosophy," Rawls says, "may try to calm our frustration and rage against our society and its history by showing us the way in which its institutions are rational and developed over time as they did to attain their present rational form. The coherence view can help with reconciliation, especially since Rawls says that the ideas of a fair system of cooperation over time and of persons as free and equal can help to convince citizens that they are indeed free and equal if the basic structure of society embodies those ideals. But what if reconciliation in our society is far off, due to frustration and rage among persons with highly different perspectives, including perspectives about justice? How can the coherence view play a reconciling role? It rules out many views as unreasonable, and so cannot propose reconciliation between those views and other members of society." Unquote. The critique begins with the possibility that reconciliation in our society is far off because people have very different ideas about justice. The Rawlsian approach encourages us to ask why reconciliation is far off. As I mentioned above, the founding documents and political cultures of liberal democracies encourage citizens to think of themselves as free equals entitled to live as such. It is because that view of citizens is a part of liberal democratic culture that Rawls' well-ordered society would help to convince citizens that they are indeed free and equal. But if institutions fail to live up to their promise, that is, if they fail to provide conditions in which citizens can live as they are encouraged to think they can, then actuality's shortfall from citizens' legitimate expectation may itself be the reason reconciliation is so far off. This is precisely the sort of explanation of social division for which the Rawlsian approach encourages us to look. So the Rawlsian approach provides useful guidance in our attempts to understand social divisions. Valliere and Muldoon object that the coherence approach cannot affect or guide reconciliation in a society deeply divided about questions of justice. One reason they think it cannot, in addition to its abstractness, is that the coherence approach is committed to what they call an internal conception of justification. According to this conception, justification need only be offered to reasonable citizens. This claim about the scope of justification, when conjoined with 1c, the first coherence premise, commits the coherence approach to the conclusion that the subjects of justification are just those who affirm liberal values and have given them deliberative priority over comprehensive considerations. Proponents of the coherence approach see no need to offer justifications to those who reject liberal political conceptions of justice. But, Valliere and Muldoon imply, those who reject liberal political conceptions may bulk large among those with whom reconciliation is needed. Does this objection defeat the Rawlsian approach? We have seen that on the Rawlsian approach, reasonability is encouraged by forces of social learning at work in a just society. If those forces would successfully encourage everyone in a just society to be reasonable in the sense of the first Rawlsian premise, then even if justification in a just society need only be offered to the reasonable,
The scope of justification would be the entire citizenry. The distinction between internal and external conceptions of justification would then have no place in a Rawlsian approach, for it would not apply to the case the approach was developed to handle. We have also seen that because the first Rawlsian premise takes the place of the first coherence premise in the Rawlsian approach, that approach is agnostic about the unreasonability of citizens in our world, including those who reject liberal political conceptions. The principle of charity demands that we treat as reasonable those about whose reasonability we are unsure. So even if the Rawlsian approach endorses the claim that justification need only be offered to those we take to be reasonable, it does not objectionably narrow the scope of justification in the actual world in the way Valliere and Muldoon claim the coherence approach does. Those who act on the Rawlsian approach will bring to political discussion first principles of justice they want to implement. They will think their political opponents could accept those principles, since the principles are acceptable to citizens understood as free and equal. But they will know their opponents may actually reject the principles they want to implement. If they appeal to first principles in the justification they offer for measures that implement them, some of their fellow citizens may reject that part of their justifications. But there are several reasons why disagreement at the level of political first principles is compatible with far less rancor and distrust than prevails in the contemporary US. Since I cannot analyze the causes of partisan division here, I mention these reasons only briefly. Excuse me. One is that if those who disagree at the deepest level do not dismiss one another as unreasonable, they will not regard one another as impervious to reason, and so is not worth thoughtful political engagement. Parties who engage one another despite deep disagreement can and should treat one another with courtesy and with moral and intellectual seriousness. And they can and should resist the lure of political actors and media figures who advance their own fortunes by demonizing opponents and caricaturing their positions. Refusing to dismiss one's opponents as unreasonable generally requires repudiating officials and commentators who encourage us to see them that way. Another is that those who bring contentious first principles to politics may find that they and their opponents can reach agreement on mid-level principles and on political solutions that follow from them. Even if they cannot, they may be able to agree on measures giving all sides less than each wants. Reaching such agreement requires negotiation, and negotiation requires mutually recognized willingness to compromise and search for common ground. This mutual recognition can itself be a temporary basis of trust. Third, the value of reciprocity is central to the Rawlsian approach to the liberal project. Those who follow that approach should manifest their commitment to reciprocity, not just in their willingness to engage others respectfully and to meet them halfway, but also in the substance of their political proposals. In recent decades, the benefits of economic growth, at least in the Anglophone world, have gone disproportionately to the best off, while some among the working class and the working poor think the worst off are being advanced at their expense. Under those conditions, those committed to reciprocity should work with their opponents on the passage of political measures that can be seen to benefit all. Elsewhere, I have suggested giving priority to public goods, which are by definition non-excludable. Agreement might also be found on measures that proponents of the diversity approach, such as Valliere and Muldoon, evidently favor. Finally, a principal cause of divisiveness, at least in the US, is one I believe frustrates both the diversity and the Rawlsian approaches. That is the political participation of those who reject established ways of ascertaining truth, such as the methods of climate science and epidemiology, or those who attach less weight to truth than to partisan loyalty. Their political opponents may be strongly tempted to dismiss them as unworthy of argumentative engagement. The Rawlsian approach directs us to try to understand why some citizens take these stances, but I confess it has little to say about how to engage them. I suspect, though, that the diversity approach fares no better. Well,
I have argued that the Rawlsian approach to the liberal project takes up a question the importance of which Valliere and Muldoon underestimate. That it can answer some of the most important objections they make to the coherence approach, and that it is compatible with mutual trust and civility. I recognize that development of the diversity view has greatly enriched contemporary political philosophy, illuminating important questions of long-standing interest and bringing new ones to light. Is one of these two approaches to the liberal project preferable to the other? Valliere and Muldoon think that one of the reasons the diversity approach delivers results they consider superior is its methodology. They write, "We believe that political philosophers can best make progress by making use of the tools and lessons of social science." They observe that the diversity approach uses a more extensive set of tools than the coherence approach does, including formal models drawn from social choice theory, game theory, and evolutionary theory. Whether the use of these tools yields an approach that is superior to the Rawlsian one, or an interesting and fruitful variant of it, depends on whether the fruits of that approach can be harvested without relying, at crucial points, on assumptions more characteristic of the Rawlsian than the diversity approach. Elsewhere, I have argued that an especially sophisticated account of justice that draws heavily on the tools Valliere and Muldoon commend depends upon Rawlsian assumptions. I close by suggesting that the diversity approach of Valliere and Muldoon does the same. After more than 2 decades of work, the diversity approach is highly developed. I cannot consider its many nuances and variants here. But as presented in Valliere and Muldoon's article, it eschews the a priori philosophical arguments for first principles characteristic of the Rawlsian approach. Instead, it begins with a heterogeneous citizenry idealized only slightly and draws on the methods of social science to see what measures can be accepted by all its members in light of information about their views of justice and the good. Measures that can be accepted are justified. If Valliere and Muldoon's test of justification is emergence from the diversity approach, then consistency seems to demand that they not have any preferences against which they measure the outcomes of that approach. But this seems not to be the case. At the end of their essay, Valliere and Muldoon considered the objection that their approach to justification is not guaranteed to yield liberal outcomes. In response, they say that they will bite the bullet. They commend the diversity approach for providing an attractive case for liberal institutions, even while conceding that the approach may stick them with weird and problematic, which I take to be non-liberal, views. If Valliere and Muldoon regard the ability to guarantee liberal outcomes as a bullet to be bitten, and if they think their ability to offer an attractive case for liberal institutions is a merit of their approach, it must be because they have a preference for liberal outcomes and institutions. As if to confirm this, Valliere and Muldoon imply that the desirability of liberal outcomes is among, quote, our convictions, unquote. The question is how those convictions can be justified. Valliere and Muldoon make no attempt to justify them or to say how they could be justified. They simply assume that the superiority of liberal institutions is among our considered judgments. The Rawlsian approach, at least as developed by Rawls, does attempt to account for our considered judgments of justice. It offers an account of which Valliere and Muldoon could avail themselves. But if they were to do so, they could not show the diversity approach superior to the Rawlsian one. Instead, they would, in effect, acknowledge that the diversity approach depends upon it for defense of its own foundational commitments. Thank you very much. Obrigado pela palestra, professor Weithman. Tenho certeza que todos adoraram as reflexões que você nos trouxe, sobretudo no nosso atual contexto brasileiro, de fragilidade da nossa democracia, que está dia a dia sendo ameaçado, e que, infelizmente, conta com algum apoio golpista na esfera pública. Mas eu tenho a certeza que não são os meus comentários que você querem escutar, e sim o do professor Leandro Zanitelli. Professor Leandro, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Good evening, Paul. I speak in Portuguese. I apologize. You have my notes, so I hope it's not a problem.
Pessoal, queria agradecer encarecidamente o convite das Serras, né? Eu tenho que dizer que é um convite desproporcional ao meu tamanho, né? Uma honra excessiva, mas aqui estou, né? Do you want me to translate it as he speaks, Paul? No, I read his comments. Okay. Franklin, boa questão. Eu posso falar, então, não preciso esperar a tradução. Tá. Ok. Isso, pode falar à vontade, tá? Muito bem. Tá. Então, é o seguinte, a propósito, Franklin, eu te mandei... Just thank you for everything, and now he's going to enter the argument, okay? Franklin, eu te mandei agora há pouco um e-mail com um arquivo, se puder compartilhar, né? Senão eu dou um jeito aqui. Bom, pessoal, muito rapidamente, não vou ocupar muito tempo, eu acho que também é possível que vocês queiram fazer perguntas para ele, né? Eu preparei dois comentários sobre esse artigo, né? Como vocês notaram, é uma resposta dele a um outro artigo, né? Desses dois autores, o Valier e o Mudo, né? Ele trata de 3 pontos, mas eu me ative a 2, né? Então, um comentário que eu fiz é sobre esse problema da secularidade, né? E depois também eu mandei algo para ele a respeito do terceiro tema, né? Da filosofia política como reconciliação. Então, vamos lá. Em relação ao problema da secularidade, é realmente uma sugestão que eu fiz, né? Longe de ser uma objeção, né? Aí, Franklin, eu não sei se tem como compartilhar o arquivo. Quer mandar para mim que eu compartilho? Eu acho que eu não recebi. Eu mandei... Vou compartilhar aqui agora, Leandro. Ah, tá bom. Desculpa. Obrigada, Franklin. Não, tudo bem. Pronto. Não, Franklin, não é esse arquivo, não. É um arquivo que eu te mandei por e-mail agora há pouco é um arquivo de PowerPoint. Se não der, não tem potência. Eu vou encaminhar o e-mail para a Sam. Eu te avisei no chat aqui, tu não deve ter visto. Viu o e-mail aí? Peço desculpas a todos, viu? A falha foi minha, devia ter mandado mais cedo isso. Não, a gente não tem problema. A gente já está meio cansado também, a falha é nossa, Leandro. A gente devia ter ficado atento até o último minuto. Ótimo. É isso aí. Desculpem a demora, viu? Mas é que a exposição ia ficar difícil se vocês não tivessem isso aí na frente de vocês. Então é o seguinte, sobre essa objeção da secularidade, né? É uma objeção que os dois autores, o Valier e o Mudo, fazem ao que eles chamam de abordagem da coerência, né? O primeiro ponto é que eu concordo com o Weithman, que nos termos em que essa objeção é apresentada, não chega a ser uma acusação de secularidade, tá? O que eu fiz foi fazer uma interpretação generosa, né, desses dois autores e entender como é que
como é que se poderia encontrar um problema de circularidade na abordagem da coerência. Tá? E aí, então, eu apresentei, construí esse argumento, que é realmente um argumento circular. Tá? Se vocês repararem, vamos dar uma olhada, né? Então, uma norma X é justificada se somente se for aceita por todos os cidadãos razoáveis, é uma condição necessária para que os cidadãos se reputem como razoáveis aceitar a norma X, logo X é aceita por todos os cidadãos razoáveis, logo X é justificada. Né? O argumento é circular porque a conclusão já está contida na primeira premissa, né? E nós ficamos sabendo disso porque a segunda premissa nos ensina que é uma condição necessária, né, para que alguém seja razoável que aceite, né, essa norma. Né? Então, é evidente, né, que essa norma se justifica, porque se a condição necessária é suficiente para que ela se justifique, né, de que ela seja aceita por todos os cidadãos razoáveis e é uma condição necessária para ser razoável aceitar essa norma, bom, né, não saímos do lugar. O ponto é o seguinte, né, aí vai o meu comentário, né, que por que alguém poderia acusar a abordagem da coerência? Porque defensores da abordagem da diversidade poderiam acusar a abordagem da coerência de circular. Tá? Então, primeiro é o seguinte, por que esse problema de circularidade não aflige o defensor da diversidade? Né? Porque o defensor da diversidade, ele se caracteriza por rejeitar peremptoriamente essa premissa 2. Tá? É uma das diferenças fundamentais entre as duas abordagens. Né? O defensor da abordagem da diversidade não acha que seja uma condição necessária para a razoabilidade eu aceitar qualquer norma que seja. Tá? E aí, realmente, né, rejeitando a premissa 2, nós escapamos, esse argumento cai por terra, né, e aí escapamos da circularidade. O meu ponto que eu chamei a atenção do Paul, né, vamos ver o que ele vai dizer disso, né, é que essa é só uma das estratégias para fugir à circularidade. Uma outra estratégia, que para mim é característica da abordagem da coerência, é rejeitar não a premissa 2, mas a premissa 1. Tá? Dizer que não é pode até ser uma condição necessária, né, como para mim, no caso do Rawls, né, e acho que o Paul concorda com isso, né? Mas não aceitar que seja uma condição suficiente para a justificação de uma norma, a aceitabilidade. Tá? Então, o que me parece que dá lugar a essa acusação de circularidade são esses defensores da abordagem da diversidade não perceberem que há essa outra estratégia. Tá? Eles entenderem que a única estratégia possível para evitar a circularidade é rejeitar a premissa 2, como abordagens da coerência aceitam a premissa 2, então elas estariam fadadas à circularidade. Tá? Então, eu sugeri para ele, né, que reforçasse o argumento sobre circularidade, chamando a atenção para isso. Né? Aí, como eu disse, vamos ver o que ele vai achar dessa sugestão. Bom, então é isso, Franklin, obrigado, viu? Pode cessar aí o compartilhamento. Tá? Para a segunda parte, não preciso de ajuda. Né? Bom, o segundo comentário, então, é sobre o último dos 3 temas, né? Esse da filosofia política como reconciliação. Então, só para me fazer inteligível, né, vou reproduzir rapidamente o que o Weithman diz sobre isso. Né? O ponto dele primeiro, né, a ideia, né, do valia e do mudo, né, de que a abordagem da diversidade é superior à da coerência, no que se refere a isso, né, porque à primeira vista faz sentido, né, porque a abordagem da coerência é essa abordagem que separa o mundo em cidadãos razoáveis e não razoáveis, né? E o cidadão, então, que rejeita certos valores ou certas normas, ele não é razoável. Né? Um exemplo
impressionante, né, de autor que faz isso é o Jonathan Kong, né? Então, esse não razoável, né? E nós conhecemos, né? Até temos um nome bem popular hoje em dia, né, para esse cidadão não razoável, né? Não vou dizer a palavra aqui porque não fica bem, é um evento acadêmico, mas vou dar uma dica, começa com B e acaba com bolsonarista. Né? Então, a abordagem da coerência vai dizer, isso não é razoável, esqueçamos dele, o trabalho de justificação não é voltado para essa pessoa. E aí, a crítica dos autores é dizer, bom, mas isso não nos ajuda, né, a nos reconciliarmos com o nosso mundo, né, porque que é para o Rawls uma das tarefas da filosofia política, né, porque o nosso mundo é povoado de bipolaristas. E aí, faz o quê? Né? Bom, aí a resposta do Weithman é no sentido de dizer, bom, primeiro, né, essa abordagem que ele chama de rawlsiana, né, é uma abordagem que atrela a razoabilidade não ao que nós pensamos, né, ou acreditamos atualmente, né, mas aquilo que nós pensaríamos, né, ou endossaríamos nas circunstâncias privilegiadas de uma sociedade bem ordenada. Então, aí aparece o não razoável, né? É o sujeito que nasceu, cresceu em uma sociedade com instituições justas, com uma concepção pública de justiça, né? E justiça entendida como benefício mútuo, né? E ainda assim ele rejeita essas instituições, né? Esse é o irrazoável, né? De acordo com a versão da abordagem da coerência do Paul. Bom, se o irrazoável só pode ser apurado nessas circunstâncias ideais, não atuais, então, diz o Weithman, nós não podemos afirmar hoje em dia, hoje agora, aqui agora, que alguém é irrazoável, porque precisamos ver como é que essa pessoa se comportaria, tivesse ela crescido, vivesse ela sob instituições justas. Né? Bom, essa é uma resposta engenhosa, me pareceu, né? O que eu disse para ele é que talvez ele pudesse também reforçar esse argumento considerando uma possível objeção, né? E essa possível objeção é a seguinte, né? De que, ainda assim, né? Então tudo bem, com a abordagem rawlsiana, essa é uma abordagem que, em certo sentido, nos reconcilia com o nosso mundo, porque, dado o benefício da dúvida, nós não somos levados a condenar ninguém como irrazoável, né? Mesmo esse sujeito aí que vai para a rua de verde e amarelo, né? Nós não sabemos como é que ele se comportaria em circunstâncias ideais, então vamos dar o benefício da dúvida para ele e não dizer já, né? Defini-lo como não razoável. Uma maneira de olhar para o mundo e não achar tão ruim, né? Mas o que me parece que ainda poderia, o defensor da abordagem da diversidade ainda poderia dizer é que, mesmo nos temas, né, da abordagem rawlsiana, resta ainda uma dissonância, né, entre o mundo como ele é e o mundo como nós gostaríamos que ele fosse, né? Então, ainda há uma fonte de descontentamento, né, de impaciência, né, com o mundo como ele é, porque mesmo que então ninguém seja razoável, tá, ainda assim, tá, nós vivemos em um mundo em que alguns cidadãos resistem às reformas institucionais que nos levariam, nos aproximariam dessas condições ideais da sociedade bem ordenada, sobre as quais, então, finalmente, as máscaras cairiam e nós poderíamos saber quem é razoável e quem não é. Tá? Então, mesmo que esse nosso colega de verde e amarelo, né, nós não o consideremos como irrazoável, ainda assim ele é alguém, né, que é um empecilho, né, ao florescimento de instituições liberais justas, que, se tudo der certo, de acordo com a abordagem rawlsiana, nos incentivariam a todos, né, a nos comportarmos de maneira razoável. Tá?
Esse é o ponto, então, acho que a resposta dele para essa crítica da abordagem da coerência é uma resposta bem sucedida, mas eu levantei essa possível objeção para ele considerar se não era o caso, então, de já se antecipar e responder a ela. É isso. Né? Não sei se eu sou razoável, mas eu fui, pelo menos cumprir a minha promessa, né, de não falar muito tempo. Né? Então, eu agradeço a vocês pela atenção e vamos... devolvo a palavra para o Pedro, mas vamos voltar a ouvir a estrela da noite, né, que é o Paul Weithman. Desculpa, Pedro. Eu não sei se haverá oportunidade para perguntas e se haverá essas perguntas ficarão restritas ao público, porque eu, de maneira egoísta, me preparei para fazer uma pergunta que não tem a ver com esse artigo que ele apresentou, então eu queria que tu me dissesse se eu posso mandar essa pergunta pelo chat. Ela pode ficar por último, né? Mas aí, se der tempo, eu queria que passassem para ele. Leandro, Não, professor Leandro. Por favor, Sandra. Não, Leandro, você teve a generosidade de se preparar para fazer esse comentário para a gente. É claro que pode fazer uma pergunta. Ok, eu vou mandar pelo chat, então. Ótimo. Professor Leandro, você gostaria que o Paul respondesse agora, só para eu entender a logística aqui da nossa condução? Não, vocês é que mandam. Não, você quem sabe, assim, eu acho bastante razoável que você escolha o momento da resposta, assim, eu tô... Pedro, fico sem jeito mesmo, né? Porque eu sou só um convidado, né? Mas então quem sabe dar oportunidade para perguntas de outros e Vamos fazer o seguinte, então, professor Leandro. Vou chamar o Davi, e aí a gente vai ter um tempo para debate, e sua pergunta vai ser a primeira, então. Podemos? Excelente. Então, professor Leandro, obrigado pelos seus comentários. Achei que eles foram da mesma grandeza da palestra da nossa estrela da noite, que é o professor Weithman, com excelentes reflexões e muito bem situados ao nosso tempo. Eu queria chamar agora o nosso presidente, professor Davi Gomes, para dizer algumas palavras em nossa conferência de encerramento, logo após a nossa vice-presidente, e em seguida, então, o nosso debate. Lembro a todos que podem fazer perguntas nos comentários, inclusive vocês que estão pelo YouTube, aí na caixinha mesmo de comentários, e para o pessoal que está no Meet, eles também podem fazer perguntas via chat ou pelo microfone, e também podem as fazer em português. Davi, por favor, é com você. Boa noite a todas e todos. Professor Weithman, good evening, thank you very much. Mas, Pedro, eu vou falar só no final mesmo, é uma palavra muito breve, meio que então, ótimo. só dizer, pessoal, acabou, e se associem às serras, por favor, nos paguem várias anuidades. Então, não vou interromper o debate, não, segue o debate. Tá? Então, seguimos com o debate, então. Então, a primeira pergunta vai ser do Leandro. O Leandro fez em inglês. Não, é o seguinte, Pedro, pode dar preferência para alguém, não sei se tem mais alguma pergunta, porque eu tentei mandar aqui pelo chat, mas a pergunta não coube aqui. Então, eu vou mandar pelo WhatsApp para o Franklin, não sei se pode ser assim, e aí eu te mando, Franklin, posso te mandar em inglês e português, ok? E aí tu vê como é que faz aí. Leandro, você consegue dividir ela aí, não? Porque eu estou em 2 dispositivos diferentes para conversar com o Weithman. Leandro, manda para mim que eu coloco no chat para você. Ok, Sam. Bom, enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta rápida, algum tipo de comentário, também estamos abertos. Sebastião, por favor, a palavra é sua.
Mas faço em português ou em inglês? Pode fazê-la em português, e o Franklin está numa outra sala com o professor Weithman, e ele Inglês, Sebastian. Você fala inglês, Sebastian? Sim, eu posso fazer em inglês, só que não sei qual que é Para mim é igual fazer em inglês ou em português. As duas são línguas... Tá. são Eu línguas. só gostaria de te pedir para fazê-la em português, porque parte da nossa audiência talvez não fale inglês, então talvez complique um pouco a compreensão, e aí o Franklin traduz ela para o professor Weithman. Tá bom. Então, na verdade, eu tenho... são duas perguntas mais de clarificação do que... mais de clarificação. A primeira tem que ver com a ideia, com a citação da justificação pública pela sociedade política, que você mencionou que era um tipo de justificação que eles não tinham considerado. E você mencionou, tipo, estava aí claro, que nessa passagem, Rawls menciona que é uma concepção da justiça, né? A justificação acontece sobre uma concepção da justiça e não, como depois ele vai falar em outros textos, uma família de concepções liberais da justiça. Então, eu fiquei curioso por saber se você acha que, nesse caso, não daria problema nenhum no argumento da justificação pública pela sociedade política, simplesmente trocar uma concepção da justiça por uma família de concepções liberais da justiça. Se isso não geraria um problema, não? Considerando que o Valier eles fazem questão do desacordo razoável sobre concepções políticas da justiça. Para eles, esse é um ponto importante de partida. Então, eu queria saber se isso poderia gerar algum tipo de problema ou não, se é uma questão facilmente resolvível. E a segunda questão que eu queria colocar, se eu entendi corretamente, a visão da diversidade, para ela é importante realizar, é importante se concentrar, se focalizar no mundo não ideal, né? Tipo, no pluralismo como ele existe no mundo atualmente. E para ela essa visão do pluralismo, da diversidade, seria mais adequada do que da coerência para encontrar, por exemplo, a reconciliação no mundo como ele existe agora. Agora, com a visão que você nos apresentou, há muito ênfase na ideia de razoabilidade entendida em relação a uma pessoa razoável é uma pessoa que finalmente termina aceitando a concepção da justiça da qual ele está se beneficiando. Então, se eu me beneficio, se ela produz um benefício mútuo, o razoável é que eu finalmente termine aceitando essa concepção da justiça. E você depois mencionou que uma pessoa não razoável é uma pessoa, provavelmente, a não razoabilidade das pessoas acontece precisamente porque são pessoas que as instituições estão excluindo elas, elas não são beneficiárias elas não recebem o benefício que as instituições providenciam. Então, gera ressentimento, raiva e, portanto, leva a adotar atitudes políticas iliberais ou antidemocráticas. Agora, eu queria saber, então, como aproximar essa concepção que você apresentou para a gente nesse mundo que realmente não é ideal, né? Porque, de todas formas, aquelas pessoas que poderiam estar adotando concepções não razoáveis, visões do mundo não razoáveis, de todas formas, elas não estão se beneficiando dessas instituições, né? Provavelmente são pessoas
que ficaram de alguma outra forma excluídas, né? Tipo, se os recursos, como você mencionou, terminaram sendo distribuídos para uma elite política, uma elite oligarca, como poderíamos esperar, de acordo com uma visão rawlsiana que você apresentou, que as instituições comecem a gerar, que as instituições permitam para essas pessoas entrar nesse caminho da razoabilidade, não? Para dado que elas não estão se beneficiando dessas instituições. Eu não sei se ficou clara essa segunda pergunta, mas eu acho que mais ou menos a minha inquietação está aí colocada. Obrigado. Okay. So thank you for that, Sebastian. I'll start with the first question and then move to the second. The first question, as I understood it, was the difficulty in adapting the quote that I used about full justification by political society to a concession Rawls made later after he wrote that passage. That passage is the long passage that I quoted and to which you referred. And Franklin, anytime you want me to pause for translation, just give me a signal. The problem, as I understand, is that Rawls wrote that long passage to which you referred while he still thought that in a well-ordered society, everyone would accept the same conception of justice as fairness. He later granted that even in a well-ordered society, people wouldn't agree completely. They would instead agree on members of a family of liberal political conceptions. And the question is how, is it possible, you wonder, to, as it were, adapt everything Rawls said about the various forms of justification to that new world in which there's a variety of liberal political conceptions. And I think that is a real and difficult question. I wish Rawls had lived and written another 10 years so that he could have made it all fit, worked everything out so that that concession that he made, so that everything that he had written previously could fit with that concession that he made. He didn't do that. And so those of us who have the job of interpreting his work have to imagine how he might have. Now, I guess I think that what has to be stable, once we recognize that people would agree on a family of liberal conceptions rather than on one, what has to be stable is consensus on what all of those conceptions share, the essential features of a liberal view. And people have to be able to recognize in the various members of the family, recognize that the essentials are there. That may not prove to be an easy task. You want me to stop for a moment, Franklin, or shall I continue? Well, maybe I say just a little bit more about this, if that's okay. Yeah, I think you can go on. Okay. So it's not clear how big this family is supposed to be. We know what the essential features of family members are. Rawls says they identify basic liberties, give them priority of some kind of priority, and guarantee everybody adequate material means to make use of their liberties. So those are the essentials that all the members of the family will share. But Rawls also says, for example, that a kind of natural law view like John Finnis's might be developed that could be a member of the family. I think people are going to have to know an awful lot about one another's conceptions to recognize the essentials in them. Now, my hope is that in a just society, there would be lots of discussion in the public forum and in the background in which people get that kind of education in one another's views
so that they're able, as that long passage says, to take one another into account when they decide how to embed the conception in their own. Maybe I stop there for a moment before going to the second question. Yeah. Maybe every. Sam, você pode mutar ele, por favor? Would you mute yourself there, please? Ok. Então. Bom, pessoal, Pois não, Pedro? Não, diga lá, eu esqueci que tinha que traduzir, desculpa, gente. Não, eu também tô tendo um pouco de dificuldade, até porque ele falou muita coisa, né? Bom, pessoal, ele explicou um pouco, né, assim, para quem está acompanhando só em português, acabou que ele explicou um pouco mais longo do que eu consigo resumir, assim, de uma maneira mais rápida. Se eu entendi bem, o Sebastião, e talvez você tenha entendido melhor do que eu acho que ele fala um pouco, né, que essa questão das famílias, assim, acaba que ele passa porque meio que existe certo risco de que determinadas concepções, outras eventualmente acabam que surjam e que compartilhem determinadas premissas que estariam naquelas concepções, por exemplo, a concepção justnaturalista, e que de alguma maneira seriam tidas como razoáveis. Eu não sei se eu entendi bem, pessoal, para tentar resumir tudo que ele falou aqui nesse momento. Estamos, né, numa tentativa aqui um pouco experimental ainda. Alguma coisa em português vocês gostariam de complementar, assim, da fala dele? Que eu tento fazer um intervalo mais rápido aqui da próxima vez. Gente, eu acho que talvez a gente possa deixar a coisa fluir em inglês, então, e depois a gente providencia uma tradução no YouTube. Ótimo. Ok? Beleza. Pode ser? Sim. Tá. Então vou... Sebastião, satisfeito? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, por mim tá tudo bem. Acho que ele ainda vai responder a segunda pergunta, né? Please go ahead. Okay. And I can, if people want me to talk more slowly, I can try to do that. I can sometimes get going too fast. So I did see a long question in the chat box, which I'm grateful for, and I could try to answer that now, or I've copied it into a Word document, and I could answer it by email later if that's what you would like, if that would be better. And it is from San Romanelli. I'm sorry, I don't know how to, forgive my inability to pronounce the name properly. But if you send me your email, I can try to answer you by email if you would prefer that. Okay. Just let me know. Okay. We will send you. Okay, thank you, because it's a very nice question, and but it refers to an article that not everyone will have read. It refers to an article that a couple of people wrote about something I wrote, and we can't very well expect everyone here to have kept up on the Weithman literature. So I answer by email. Sebastian had a second part to his question, which was, if I recall, about how, if I recall, and you can correct me if I am mistaken, it was, I think, that the promise of the diversity approach is supposed to be that it can engage even people who might seem to be quite unreasonable in our world. And the question is how the Rawlsian approach can do that. If that's more or less the question as I understood it from the translation. And what I'm most concerned to do is to dispel a caricature of the Rawlsian approach, according to which people who seem to be unreasonable just get written off or ignored or dismissed, because I don't think that's
the approach. I think rather that what the approach counsels us to do is, if not to debate first principles with people, to treat those with whom we disagree with intellectual seriousness, to try, by asking why they have the views they do, to think their way into their point of view, and to try and find areas of agreement. In some cases, it will be very hard, but I think it's going to be important to try and find political projects that benefit everyone and from which they will benefit. So, to take examples from American politics, one thing that people on the American liberal side might try to do is target benefits to the people who are the very worst off. There is much to be said for that. And there's a lot of reparations to be made for the way that people have been treated in the past. But given the way political opinion works on the American right wing, I don't think that would be the place to start. Many people who voted for Donald Trump think that benefits are being conferred on people who are even worse off than they. One of the things that I think is really good about the kind of large infrastructure bills that the Democratic Party in the US has tried to pass is that it means investing in roads and sewers and schools and public transportation, things from which everyone will benefit, and they're not just targeted to the worst off. And the hope is that by doing that, you can build trust and build the sense that this is a common project. That's the hope, anyway. Sebastião, quer acrescentar alguma coisa, meu caro? Não, se tem mais perguntas, alguém mais pode... Vou então para a do Leandro, e aí, se você tiver algo a acrescentar, a gente faz em seguida. Vou ler a do Leandro em português aqui, e o Franklin irá conduzir o Weithman. Em um artigo recente, Billigan e Taylor afirmam que você defende a seguinte posição. Segundo esses autores, o fundamento do princípio da legitimidade liberal ou princípio da justificação pública residiria para você na autonomia política. Eu imagino que o argumento seja o seguinte: como o princípio da legitimidade liberal é um dos princípios que as partes escolheriam na posição original, para os cidadãos de uma sociedade bem ordenada, agir à base desse princípio, a exemplo de agir à base de qualquer outro princípio que escolheríamos na posição original, é ser autônomo em sentido político. A esse respeito, tenho duas questões. A primeira é saber se essa posição, de fato, é sua, e a segunda diz respeito às razões pelas quais, presumindo-se que a minha interpretação esteja correta, você crê que o princípio da legitimidade liberal seria escolhido na posição original. I will. Yes, I can do that at least briefly. I'm very grateful to you for taking the time to write up comments and to go to the trouble of writing them in English. I'm grateful for that, and I'm aware from how much he spoke after my talk that he had much more to say, and it was in Portuguese. And I'm sorry that I didn't have the benefit of the longer reflections. Let me just, there was one particular point that I especially wanted to raise, or that I wanted to speak to, and that was the second of the points in the version that I got. And he, like Sebastian, had a worry about
the way I respond to the reconciliation objection. And as he put the word, and you can correct me if I'm misremembering, if I have it wrong, as you put it, one of the things we might need to be reconciled to, is that there are many, many people in the society who reject liberal political conceptions. And you might think the Rawlsian approach, as I sketched it, doesn't show how that reconciliation might go. Is that right? And I guess my view is that what we need sometimes to be reconciled to facts about our world, and sometimes we need to be reconciled to people in our world. I think the Rawlsian approach can do a good job reconciling us to people in our world. That's the case I tried to make in the paper. The fact that there are people who disagree with liberal political conceptions of justice, the fact that there are people who have views about justice with which we deeply disagree, I'm less sure about reconciling ourselves to that fact. That seems to me a fact that we would like to change, and if we can, eventually over time. There's a wonderful passage in Theory of Justice in which Rawls says that sometimes people talk about injustice in the world and our inability to accept it, the way that we talk about death and the inability to accept it. But he's at pains to stress they're different. Death is an inevitable fact of human life, and justice is not. And to reconcile yourself to injustice is to give up on your duty to try to overcome it. So while I would like to try to think about how we reconcile ourselves to people, what I want to do is reconcile ourselves to people in the pursuit of making a better world and arguing people into what I think is a better way of thinking about justice. Iago has a hand up. Okay. Or so I'm told by Google. I guess Sam Romanelli raised the hand before. Oh, okay, I'm sorry. Sorry, I only want to say I'm sorry because we didn't plan this very well. Brazil is a very unequal country, and a lot of our students don't understand English, Professor Weithman. And I'm sorry because we didn't provide good translation to all the time to the Brazilians who don't understand English, but we promise we will provide subtitles in Portuguese as soon as possible. And I'm sorry too, because I was at the YouTube when you said me something about send by email some message. I understood that you are asking me to send you the questions, but I suppose that you asked me to send to someone who asked you your answer. Can you repeat for me what you asked me? Sure. First, there's absolutely no need to apologize. I feel very welcome now, as I did when I was in Brazil. Franklin has done a tremendous job organizing this. He translated, not only did he translate my paper, he offered to translate a second one. So you have nothing to apologize for. I'm the one who should apologize for not being able to speak to you when you're my host. What I said was that the question that you yourself put in the chat box was kind of a long one that referred to an article. So what I have done is copy it into a Word document. And if you send me your email address, then I will send you an answer, if that's okay. Okay, I can write to you and then you will have my email address. But Very I will good. write too. Yes, and I copied your comment into a document. Okay. Iago. Thank you. Thank you, Professor Weithman. It's great to be with you again. Just one word in Portuguese before I do my question. Pedro, todo mundo, eu gostaria de fazer a pergunta em inglês para que eu
não é nenhuma falta de confiança, ainda mais no meu querido amigo e colega de pesquisa no Franklin, é só para talvez tentar manter um contato mais direto com o professor, e logo em seguida eu traduzo a minha questão para português, para que todo mundo possa acompanhar também. Bem, acho que assim a gente consegue ter o melhor dos dois mundos, né? Manter o diálogo e o entendimento de todo mundo. So, Professor Weithman, I was just saying I will address you in English and make the translation afterwards, so we can make some kind of direct, although virtual, contact. And later on, my friends who speak the language of Machado de Assis, they can also understand what we are talking about. So it's just by curiosity, I was catching up with your later writings, and one came up. I came upon one article, actually a review on the populist rise, the rise of right-wing populism and Trump's election. And that was very interesting. I liked it very much. And something that came to my attention, not only on that article, but on your presentation also, is that you've also been catching up with the literature of sociologists and social sciences in general, just like Professor Hochschild's book, but not only that. And also you came up with some strategy to deal with nowadays politics, which is investing on public goods and things like that. So have you ever thought of a more general approach to non-ideal theory or transitional theory, a Rawlsian or not Rawlsian theory, but a general theory, a general approach, or some methods to approach non-ideal theory and thinking about solutions to achieve a just state of affairs? I do believe that this distinction is very important to understand Rawls's work between ideal and non-ideal theory. And I also believe that your major writings, at least in my opinion, which are Why Political Liberalism and all this interpretation of Rawls's political turn, is based on an interpretation which is that political liberalism is also part of theories of a theory of justice, which is an ideal theory. It answers to stability, to the problem of stability. But I've seen that you came up with good and interesting solutions based on that theory, but making these connections to more practical themes. But what about some more general approach? Maybe if we focus not on realizing principles or getting to an institutionalization of principles of justice, but maybe thinking of how can we give rise to people's sensibility, to people's desires of coming about with some justice state of affairs. But that's just an idea. My curiosity is, have you ever thought of a more general approach to non-ideal theory? I'm sorry if I don't know. I've been trying to catch up with your later writings, but it's such a great and huge oeuvre, so I don't know if have you ever written about that? Okay, thank you very much. Thank you for your attention. Just 1 second so I can translate to my friends here in Brazil. Pessoal, perdoem pela longa pergunta e por tê-la feito em inglês, primeiramente, mas ela se resume a uma questão muito simples, é uma curiosidade. Eu perguntei se o professor Weithman já pensou e já escreveu sobre uma abordagem mais geral sobre teoria não ideal ou teoria transicional. Eu quero dizer, uma teoria que
lide mais com o mundo aqui e agora e que pense em como, né, nos levar daqui a um estado de coisas justas. Eu mencionei alguns trabalhos dele porque ele tem, nos últimos escritos, né, tratado muito de temas abordados por sociólogos, sociólogas, inclusive. Eu citei a Rothschild, que escreveu um livro muito interessante sobre a eleição do Trump e as narrativas, né, que têm sido colocadas por eleitores do Trump e os sentimentos que fazem com que eles invistam em doutrinas populistas de extrema-direita, e isso me instigou muito. Então, pela proximidade que ele tem tido com esse tipo de tema e pela solução que ele trouxe hoje, né, de tratar de bens públicos como uma solução mais imediata, se ele teria alguma abordagem mais geral, mais ampla, sobre teoria ideal, e até sugerir que talvez o que essas lições que ele nos deixou nesses últimos escritos nos diga é que a gente pode pensar mais em atiçar a sensibilidade dos cidadãos para que eles tenham desejos, né, e vontade de nos conduzir a um estado de coisas mais justo, mais do que pensar diretamente em realizar princípios de justiça nas instituições de agora. Então, eu quero dizer, talvez seja a prioridade atiçar a sensibilidade de cidadãos para que eles desejem, né, nos levar a um estado de coisas mais justo, do que pensar em realizar aqui e agora, de pronto, uma teoria da justiça ideal, né, que foi pensada de antemão. Essa foi minha questão. Perdoem pelo longo tempo que eu tomei de vocês 2 vezes, mas é isso. Professor Weithman, thank you very much. I just finished my translation. Thank you. Thank you for your question. I'm embarrassed that my answer is so short. I have unfortunately not given much systematic attention to problems of non-ideal theory. As a citizen, I have. I read the paper, I follow politics, I think about what I would like the government to do, what policies I would like it to enact. And those are connected, I'm sure, with my Rawlsian or liberal commitments, but I haven't given systematic attention, in part because I think to do non-ideal theory properly, you really have to know a great deal about whatever policies you think need to be enacted, a great deal about economics, a great deal about politics, a great deal about sociology, and much that I'm interested in, but more than I know. And so I guess that is the reason that I haven't turned much systematic attention to it. I wish that I had. I mean, I'm quite interested in the questions that seem to have gotten attention in the philosophical literature in the States lately about property owning democracy and democratic socialism, and which is the best way to realize Rawls's theory. I'm interested in that. On the other hand, I know that neither of those political programs has a prayer in the United States. And we're lucky that things are as good as they are. And so, and so I suppose that's another reason that I haven't given a lot of attention to how the theory might be implemented, is that it just seems to me so far off. Ok. Julia had a... Júlio, por favor. Julia has disappeared from my screen. I thought she was going to ask a question. Hi. So thank you, Professor Weithman. Thank you all. Thank you, Serras, for bringing us to this moment. First, I'd like to say that your book, Why Political Liberalism, in a way reconciled many Rawlsians with some of the changes. Right? Rawls went from TJ to political liberalism. So I already thank you for that. But and it's about your book, and it's about the paper that you presented. So in your book, one of the parts that I really enjoyed reading and which reconciled me with Rawls was when you say that his is a conception-based view, and that by that he means that in a well-ordered society, people can live up to a certain conception of themselves as a conception of themselves that are free and equal, only if they regulate their collective lives by mutually acceptable principle,
right? So, what I mean by taking this insight or your thesis on Rawls is that from what I've been reading and researching, your thesis on stability and on why Rawls changed to political liberalism, it ended up in a way influencing Gauss and Valier, which took like a libertarian view only on stability, but tells us, at least from the books from the papers that I've been reading on the congruous argument, they don't give us very much on this conception-based view of the individual, of society that they are describing, even though they take stability and bring it elsewhere. And so my question would be, in a way, how can we flesh out if there is this idea that would come from this turn of the conception of people, and if it's attractive after all, because I think that we have to be, when in an ideal theory, of course, we are looking at an attractive theory that tries, for example, like you said, that will reconcile us with this ideal that we are free, that we are equal, and that we can live up to this ideal of ourselves. So in a way, and it's not going to be a happy moment when we find out like the limits to that, but we are still finding, we have good reasons to still keep on pushing on this movement. So I was just wondering a little bit about this, because I am also studying these authors, and for me, sometimes they seem even a little aggressive in the way that they write. Like Valier is always the faithful revolt, and religion is not the child of the. Sometimes I just feel, I also like to write some critical comments on them, but I don't know how engaged they are with their thesis that is moving them beforehand. Anyways, so big thanks for all your work. And if I could just hear you a little bit on any of these issues that I brought, I would be very happy. Of course. I'm going to try to translate it a little bit to Portuguese now, so we can have the accessibility to the people that are non-English speakers. Pessoal, eu falei para o Weithman, vou resumir, que ele, no livro dele, do liberalismo político, ele traz uma visão, uma concepção, né, uma visão ao contrário, né, da teoria do Rawls, tem uma visão de pessoas fundadas em direito. Ele vai falar que o que a gente tem na teoria do Rawls é uma visão fundada numa concepção de pessoas que vão conseguir estar à altura, né, dessa uma concepção de si mesmas como livres e iguais, e vão conseguir, então, regular suas vidas coletivas por princípios. E aí, a minha questão é justamente de que forma, né, que a gente consegue, então, tirar desse contraponto do que é feito, né, por esses autores, como Gauss e Valier, de que forma que a gente consegue retirar ou até explicitar que tipo de concepção de indivíduo, né, de pessoas que está ali albergada nessas concepções que acabaram pegando a guinada que o professor Paul Weithman possibilitou para nós rawlsianos, inclusive nos reconciliando, né, teoria da justiça com o liberalismo político. Então, agradeço por esse momento, agradeço a Serras por ter trazido o professor Paul Weithman. So thank you very much for your questions and your kind words about my work. First, on Rawls's embracing a conception-based view, that is what I think that he was up to. In fact, I think that the Rawls theory of justice had this really deep Kantian idea, this really deep Kantian thought that there is a conception of ourselves that's given to us in practical reason, a conception of ourselves as free and as equal and as wanting to stand in certain kind of relations with others. And he later came to think that he shouldn't
present that as a view that's implicit in practical reasoning. I think he left it to Chris Korsgaard to follow out the implications of the thought that it is given to us in our reasoning. And he was content, I think, to step back and say, for that is Rawls's purposes, this is an idea of ourselves that is also fostered in us by the institutions under which we live. If we live under liberal institutions, if we live in societies that have inherited democratic thought, we're going to have certain views of ourselves and we need to see what the implications of those views are. And once the implications are worked out, we need to try to live up to those. And it's the need to try to live up to those that I think gives impetus to the theory, both early and late. I also think you're absolutely right that there's nothing of that in Gauss and his followers. Now, they have written a very, very great deal, and it's hard to keep track of it all. But I don't see that idea in them. I think their driving idea is that we live in a world of deep disagreement, and the task of philosophy is to try and figure out what terms of living together can be justified in the face of people who disagree deeply about virtually everything, including their self-conceptions. Now, my own opinion, for what it's worth, is that identifying terms on which we can live in the face of deep disagreement is an interesting political project. I'm not sure it's a philosophical one. That's my worry about their view. As for their tone, to hear you would think you know them. I mean, you know them. You've got them right. You've got the tone exactly right. There is a bit of aggression to the tone, especially when they all get together. They're good people, but yeah, the tone is there. If you have thoughts about critical commentary that you'd like to write and publish on their work, I would encourage you to do it. They're a vocal and important part of the philosophical scene, and they love engagement. And if you want to engage them, I'd strongly encourage you to do it. And I think you're absolutely right about how this deep Rawlsian idea is not a part of that view. So it seems to me, I think you're right about that. Pessoal, vou encorajar mais uma vez aos que quiserem fazer perguntas no YouTube e também aos que quiserem fazer perguntas aqui pelo Meet. Mais ninguém? Acho que então, Davi, podemos seguir o script. Pedro, só uma coisa pela ordem, acho que a pergunta do Leandro, não sei se ele chegou a comentar. A pergunta que o Leandro enviou. Sim, Leandro. Eu entendi que é a pergunta que ele vai responder por e-mail, não foi? Perdão. Eu acho que foi isso, é a pergunta do chat, ele disse que é uma pergunta longa que vai responder depois por e-mail. Isso mesmo. Então, pessoal, Davi, podemos continuar então. Vou passar a palavra para você, para nosso encerramento, e logo em seguida, a Sam. Por favor, Davi. Que evento! Final de uma semana cansativa, uma semana pesada. É visível o cansaço nos olhos, sobretudo da Sam, que esteve aí o tempo todo, né? Mas eu acho que a gente pode terminar essa semana com uma sensação leve nas costas, uma alegria no rosto. Acho que foi realmente um evento memorável, como precisava ser. Então, antes de tudo, parabéns a toda a comissão organizadora. Obrigado a todas e todos que acompanharam essa semana inteira, na medida das suas possibilidades. Foi muito bonito ver palestrantes acompanhando o evento aqui dentro da sala do Meet. Isso, com certeza, tornou o evento mais acolhedor para todo mundo que estava falando. Então, foi realmente muito bonito ver o engajamento continuado de praticamente todo mundo, dentro das suas possibilidades. E uma coisa que eu quero marcar, né?
nós realmente fizemos um evento de norte a sul do Brasil. Desde a comissão organizadora, pessoas do sul do Brasil e pessoas do Pará aqui com a gente. E esse sempre foi um propósito das Serras de Minas, né? Bom, querendo ou não, fui eu que sugeri a nomeação Serras de Minas, modéstias à parte, fui um dos principais nomes responsáveis por fazer a coisa funcionar, por fazer a associação sair do papel, e ao nomear Serras de Minas, um dos motivos era um posicionamento contra aquilo que me parece muito triste no Brasil, o velho colonialismo interno, ver tanta gente grande, tanta gente boa às vezes, pensando no Brasil, escrevendo no Brasil, como se não houvesse a possibilidade de vida inteligente para além do eixo Rio-São Paulo. Nós, em Minas, sofremos com isso de maneira reiterada ao longo de muitos anos, né? E um dos motivos de criar a Associação Serras de Minas foi tentar chamar a atenção, olha, a gente também existe, mas muito na perspectiva não de entrar no eixo Rio-São Paulo-Minas, de maneira alguma, né? Pelo contrário, de ser uma associação que realmente pudesse tentar integrar o Brasil academicamente, tentar realmente criar uma comunidade nacional de debate, horizontal, plural, aberta a vozes distintas, plurais, dissonantes Brasil afora, e que conseguisse chamar a atenção para isso. Existe vida inteligente para além do Centro-Sul, existe vida muito inteligente para além do eixo Rio-São Paulo, e esse evento vem provar isso de maneira muito satisfatória. Então, fico muito feliz que a Serras tenha podido organizar um evento desse tamanho, com um encerramento magnífico de uma figura das mais importantes no mundo, como o professor Weithman, e que isso tenha sido feito de maneira realmente integrada, de norte a sul do país. Bom, vou fazer o que eu sempre faço, né? Lembrar vocês de que nós somos uma associação nova, de que nós temos por princípio a ideia de inclusão, de que nossos eventos são muito baratos quando não gratuitos, de que o formato virtual tem sido difícil para a gente em termos de recurso, porque um evento como esse, por exemplo, teria melhorado muito o nosso caixa se fosse presencial e cobrado. Nós optamos por fazer gratuitamente no formato virtual, acho que foi uma opção super válida, super inteligente, mas nós realmente precisamos muito da contribuição de associadas e associados. E quem ainda não se associou e tiver achado que o nosso trabalho vale a pena, se associa, dá uma olhadinha, as mensalidades, a anuidade é muito barata em comparação com outras associações científicas, é realmente uma proposta muito inclusiva. E algumas coisas legais que a gente tem, que não sei se vocês sabem, né, o nosso estatuto ele é radicalmente inclusivo, então existe um conjunto de medidas de representatividade, há exigências de representatividade na composição da diretoria. A Serras realmente traz novidades institucionais interessantes para o debate no Brasil, e seria muito bom que a Serras pudesse continuar, pudesse conseguir caminhar cada vez mais com as pernas firmes, e para isso nós precisamos de divulgação, precisamos de apoio, precisamos de novas e novos associados. Então, se acharem que vale a pena, levem para as universidades de vocês, convidem suas alunas e seus alunos, tem muita coisa legal para acontecer ainda esse ano. No ano que vem, na segunda-feira, na terça-feira, segunda ou terça, não me lembro, Iago, Franklin, Pedro, Iago nem está mais, né? Desculpe, Iago. Iago é ex-diretor nosso, não está na tua gestão. Começa terça ou segunda o evento do Hart? Não sei se o Saulo está aí também. O Saulo não está aqui não, eu vou confirmar e a gente... É na segunda-feira, dia 9. Perfeito, então... já na segunda a gente começa um mini curso sobre Hart, daqui a pouco tem o evento sobre Hart, daqui a pouco tem o evento sobre os 40 anos da teoria da ação comunicativa, ainda esse ano tem as jornadas de pesquisa acadêmica, entre setembro e outubro publicaremos o primeiro livro da Cátedra Serras de Minas, que vai ser, na verdade, o livro da última cátedra da professora Andréa Frajon, por razões editoriais correu mais rápido, né? A gente está encaminhando já para o livro também do professor Álvaro, estamos esperando um prazo editorial que o professor Álvaro nos pediu, daqui a pouco também tem da cátedra do professor Denilson, então tem esse ano pelo menos a publicação do livro da cátedra da Andréa, e no final do ano, né, tem a Cátedra Serras de Minas, a nossa grande novidade institucional, com a Sam Romanelli ocupando a condição de catedrática, né, ficaremos nós aí um fim de semana inteiro ouvindo a Sam e falando mal da Sam, de maneira muito carinhosa. E tudo indica, né, que para a Cátedra da Sam, que dizem que vai discutir alguma coisa de feminismo, não entendi porquê, mas enfim, parece que ela vai querer inovar nos temas dela, vai discutir feminismo,
a gente também quer fazer, parece que vamos conseguir fazer um mini curso também sobre gênero, né? Conduzido pela Sam e pela Ana Cláudia. Então tem muito trabalho, muita coisa legal ainda esse ano. Seria muito bom poder contar com esse time que ficou aqui a semana toda, também nessas outras oportunidades. Então, mais uma vez, parabéns a nós, parabéns a vocês, muito obrigado a todas e todos, e como eu fiz também na abertura, já tinha anunciado a ela que faria novamente, né? Eu não vou ser o homem soberano que vem aqui para dar a palavra final, devolverei a palavra a Sam, sugerindo antes, né? Claro, está todo mundo muito cansado, mas sugerindo que, se a Sam concordar, fosse aberta a possibilidade de que as pessoas pudessem falar, se quiserem alguma coisa, da comissão ou não, mas que estão aqui, que, assim querendo, pudessem fazer uso da palavra. Claro, lembrando que está todo mundo muito cansado, mas alguma mensagem final, curta, que quisesse também deixar, que as pessoas pudessem fazer uso da palavra. Mas, da minha parte, eu encerro por aqui, só agradecendo mais uma vez. Bom, se ninguém quer falar uma palavra, então falo eu mesma. Franklin, você está traduzindo para o Weithman, né? Então, tá. Não, é que eu ia agradecê-lo por ter feito parte essa noite do encerramento do primeiro evento rawlsiano brasileiro grande, né? A gente tem alguns rawlsianos no Brasil, mas esse provavelmente é o maior evento de teoria da justiça exclusivamente e de rawlsianos que a gente já teve. Bom, e aí a área de teoria política normativa é uma área ainda em consolidação no Brasil, né? Nós não temos uma comunidade interna de debate grande numericamente, né? Mas eu acho que esse evento mostrou que em qualidade nós avançamos muito, né? E eu acho que uma das intenções, não só das Serras, mas de vários professores da comissão organizadora, né? O Álvaro e o Denilson falaram bastante isso, mas eu acho que isso é também uma percepção das Serras e dos demais membros da comissão organizadora, né? Que a gente precisa trabalhar no sentido de criar uma comunidade de teoria política normativa dentro do Brasil que pense os temas da justiça, direitos humanos, democracia em termos normativos, né? A gente tem uma boa ciência política empírica que reflete sobre essas coisas, mas a teoria política no Brasil ela estava predominantemente em outros caminhos, né? Caminhos como de teoria política histórica, enfim, outros caminhos muito válidos, mas, enfim, o nosso caminho também é um caminho válido, né? Então, esse evento foi a gente usando as efemérides rawlsianas para tentar trabalhar pelo adensamento da nossa comunidade e dos nossos diálogos internos. Muitas de nós aqui não nos conhecíamos antes desse evento, né? Além disso, eu acho que uma das coisas que mostram como a nossa área ainda é pequena, mas que também mostram como algumas pessoas individualmente conseguiram fazer grandes coisas e que, portanto, esforços individuais não são pouca coisa, né? É o fato de que boa parte de nós que estivemos aqui nesse evento fomos orientandos de 3 pessoas: professor Álvaro de Vita, professor Denilson Verne e professor Luiz Bernardo Araújo. Então, 3 pessoas que, em esforços árduos, por cerca de 2 décadas, formaram um time que é a nossa, que são as nossas gerações aqui ligeiramente diferentes umas das outras, de pessoas que estão pensando temas de teoria da justiça em particular e temas de teoria normativa de modo mais geral, né? Enfim, que estivemos reunidos ao longo dessa semana. Eu acho que nós demos um grande passo com esse evento, né? A gente já teve eventos grandes de teorias normativas no Brasil, mas eram eventos em que predominavam os convidados internacionais, né? Quando eu disse assim, nosso primeiro evento grande rawlsiano, eu quis dizer nosso evento de palestrantes brasileiros, né? Então, assim, eu acho que demos um grande passo, nós fomos mais de 30
pessoas aqui, enfim. Então, eu agradeço muito a todos vocês que participaram. Eu acredito que o evento é mais feito dos palestrantes do que da organização. A organização tem um papel, faz o streaming, convida as pessoas, ajeita os calendários, mas esse é um evento de teoria, né? Então, ele é feito da generosidade intelectual das pessoas que estudaram, escreveram e vieram aqui apresentar seus trabalhos e ouvir o trabalho dos outros e fazer perguntas, né? Isso aqui foi uma conversa em todas as mesas, né? Então, assim, foi a generosidade intelectual de vocês, a generosidade de vocês com o tempo, nesse período de tanto trabalho, né? Porque parece que a pandemia triplicou o trabalho, né? Tem gente que fica falando que a gente vai voltar ao trabalho, eu me pergunto como, porque eu acho que a gente nunca esteve tão afogado em trabalho, mas enfim, então é isso, foi todo mundo muito generoso em estar aqui com a gente ao longo dessa semana, então nós agradecemos muito e eu acho que a gente fez parte de uma coisa que vai ter frutos, eu sou otimista com os frutos disso aqui, obrigada, é isso. Boa noite. Parabéns! Parabéns. Para todos nós. Pessoal, deixa eu só fazer uns agradecimentos aqui, Sam. Eu sou uma pessoa de script, então eu vou voltar para o script. Eu tinha combinado com a Sam que a gente agradeceria a nossa comissão organizadora, nome por nome, e também o nosso apoio técnico. Vou começar pelo apoio técnico. Dividindo o stream, a gente tem a Mariane Costa Matos, e o Paulo Casimiro, que dividiram o stream com a Sam. E no apoio aos coordenadores de mesa, a gente tem a Madalena Gonçalves e a Stephanie Despinoi. A comissão organizadora foi formada por Álvaro De Vita, Davi Gomes, Denise Onvelli, Diogo Cunha, Franklin Dutra, Lorena Fonseca, Marcos Paulo de Lucas Silveira, Mauro Soares, Sam Romanelli, claro, e Saulo Matos. Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso evento. Tenham uma boa noite. Paul, muito obrigado pela participação. Is that how one says many thanks? I believe that having succeeded at that, I will stop there. Good night to all of you. Thank you for coming. It was a pleasure. Goodbye.